Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes por conectarse a este webinar Globalance Ethics for a Balanced World Post-COVID, organizado por la Maestría en Ética y Problemas Morales y Contemporáneos de Uniminuto, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su asistencia. Celebramos este tipo de acciones, de webinars, de oportunidades que tenemos como académicos, como estudiantes, de estar en contacto con personas y otros académicos de otras universidades. Esto es parte de la formación integral que queremos ofrecer desde Uniminuto y queremos felicitar este esfuerzo que está haciendo la facultad y también dar las gracias a todos los asistentes. Esperamos que este día vaya a ser muy productivo. Tenemos invitados internacionales de muy alta categoría, de muy alta calidad, y esperamos que este sea un espacio y un tiempo para la reflexión, para el aprendizaje y para la construcción de conocimiento y para hacer este cuerpo colegiado que queremos en nuestra institución. Quiero darle también la bienvenida al decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, quien nos va a saludar, el padre José Gregorio Rodríguez, que se encuentra también con nosotros. Padre, bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. En esta mañana los saludo cordialmente a todos y a cada uno de quienes nos acompañan a través de esta plataforma en este webinar titulado Globalance Ethics for a Balanced World Post-COVID. Durante este saludo inicial me dirigiré a ustedes en español e inglés. During this initial greeting, I will address you in Spanish and English. Apreciados invitados especiales para este evento, Dr. Christoph Stückelberger, Miss Divya Said, Miss Christine Housel, todos ustedes miembros de globaletics.net, en nombre del rector general de Uniminuto, Padre Harold Castilla, del rector de la sede presencial, Dr. Jefferson Arias Gómez, y en nombre de todos que conformamos la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, les doy la más fraternal bienvenida en esta mañana. Dear special guests for this event, Dr. Christoph Stückelberger, Miss Divya Said, Miss Christine Housel, all of you globaletics.net members, on behalf of the Father Harold Castilla, General Principal of Uniminuto, of the Dr. Jefferson Arias Gomez, Principal of this campus, and on behalf of all of us who make up the Faculty of Human and Social Sciences, I give you the most fraternal welcome this morning. Como verse en el proyecto educativo institucional, el Minuto de Dios ha procurado promover al hombre en todo lo que es, en sus ideas espirituales y materiales, instrucción intelectual y búsqueda religiosa, vivienda y trabajo, salud y recreación, vida comunitaria y social. En ningún campo hemos estado ausentes, sino que se ha perseguido un desarrollo integral. Los pobres, las comunidades marginadas, urbanas o rurales, han despertado nuestro interés. As it reads in the institutional educational project, El Minuto de Dios has tried to promote man in all that he is, in his spiritual and material ideas, for example, intellectual instruction and religious quest, housing and work, health and recreation, community and social life. We have not been absent of any field where the integral development of human being can be pursued. The poor, marginalized communities, urban or rural, have aroused our interest. Una pregunta para abrir la reflexión hoy. ¿Cuál es la alternativa para transformar este mundo de desequilibrios, desórdenes y destrucción ambiental? Nuestros conferencistas proponen una respuesta: construir un nuevo balance global que nos permite involucrarnos en prácticas éticas para un desarrollo sostenible, de manera que en este mundo prospere la vida.
A question to open today's reflection. What is the alternative to transform this world of imbalance, disorders, and environmental destruction? Our speakers propose an answer. Build a new global balance that allow us to engage in ethical practices for sustainable development, so that life in this world flourishes. En el Minuto de Dios compartimos ese sueño, pues se inserta en las realidades de injusticia y desigualdad para impulsar el desarrollo integral de las personas y comunidades, adoptando diversas líneas de acción social que responden a las exigencias del mundo de hoy. Desde esta latitud del mundo, desde el Cono Sur, nos unimos a este esfuerzo de construir un mundo dispuesto a cooperar, a ser solidario, al diálogo entre culturas y religiones. In el Minuto de Dios, we share that dream because it is inserted in the realities of injustice and inequality to promote the integral development of people and communities, adopting different lines of social action that respond to the demands of today's world. From this latitude of the world, from the southern cone, we join in this effort to build a world willing to cooperate, to be in solidarity, to dialogue between cultures and religions. Apreciados invitados, que esta jornada contribuya a pensar y practicar los valores éticos que este mundo demanda actualmente. Bienvenidos. Dear West, let this day contribute to thinking and practicing the ethical values that this world currently demands. Welcome to Un Minuto. Muchas gracias, Padre, por sus palabras. Continuando con nuestra agenda, vamos a empezar la primera de nuestras charlas, y antes de esto quiero presentar al doctor Christoph Stückelberger. Voy a comentar su perfil en inglés y también en español. Dr. Christoph Stückelberger, he is the president of Globalance.net Foundation in Geneva, Agape Foundation, Asgard Foundation, all based in Geneva, Switzerland. He's professor of ethics at the University of Basel, emeritus, visiting professor of ethics at universities of Leeds in the UK, Moscow, Russia, Enugu, Nigeria, and Beijing, China. He served for a long time as director of the development organization Bread for All in Swiss Advisory Commissions of International Development and on bioethics. He is in boards of ethics funds, active and West Ethics Advisor for the United Nations, Scaling Up Nutrition Program, SUN. He largely published on business ethics, finance ethics, development, and environment. El doctor Christoph Stückelberger es el presidente de la Fundación Globalance.net, la Fundación Geneva Agape, Oikot Siemens Foundation, Asgard Foundation. Todas estas fundaciones están fundadas o están basadas en Ginebra, Suiza. Es profesor de ética en la Universidad de Basel, profesor emérito. Es profesor visitante de ética en las universidades de Leeds, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Moscú, en Rusia, en Enugu, en Nigeria, en Beijing y en China. Y él ha sido el director de la organización Pan para Todos. Ha sido también consejero suizo de comisiones internacionales en desarrollo de bioética, y es miembro también de consejos de ética, a consejero en ética para las Naciones Unidas y para programas de nutrición, y adicional también a esto ha publicado bastante, muy prolíficamente en temas de ética para los negocios, éticas para las finanzas, desarrollo y medio ambiente. So, with that said,
Dr. Christoph, you're welcome. Thanks for being here. Thanks for being part of our webinar today. Uh, so, welcome, and we're glad you're here. Muchas gracias. Buenos dias. I'm happy to speak here and to share these ideas. As it was mentioned, I was when I was director of Pan para Todos, I was many times in South America, and it's dear to me, and I'm very happy to have this event organized by Globalance.net America del Sur, which is a very important part of our global network. I'd like to share the screen and to show my slides. Let me just... I hope you will see it. Can you see the slides? Yes, Doctor, we can. Yes. So, Globalance, a global balance of values, of balanced values, I think is a big challenge today. We are in a very polarized world. We are in a world where we are confronting each other. And the question is, where does it lead to war? Where does it lead to victims? Is it in the field of COVID, where we struggle for access to vaccine? Is it in the field of superpowers struggling for dominance of others? We will come back to all these issues in a minute. But I would like to start with a picture of a river, or a big river. There is a Greek word called panta rei, everything flows. And that is the feeling I think we often have in life. We are not secured. We are somehow in a constant move. We have to adapt constantly. And you see it also on this one. Yesterday, when I walked through the forest, when you look at the leaves are in constant move. They are not stable. They cannot stay as they are. The wind is coming and is moving them constantly. And the question is, how do they manage to survive as leaves? Because they are on a branch. They are looking at they are fixed at the branch, and at the same time they are moving and adapting to the wind from wherever it comes. This picture, the cover of the book that I wrote last year during lockdown at home, shows the balance, and that's a very complex situation. You see, you easily fall when you are on such a complex balance, and you see that we are connected. Patre already mentioned the solidarity. If one is badly moving, the other one will also fall. We have no choice than to balance to each other. And that is, I think, the current situation. We cannot have a vaccine for the north, because then the COVID comes back from the south, or the opposite. So we are condemned, or we could also say we are invited, or we are forced to balance, for example, when it comes to vaccine equity and fair distribution of vaccine. We cannot survive when we keep all for us and don't share with others. Then we fall in this picture of balance. Now, I will talk about several issues. Let us start with this polarized world, mundo polarizado. And the isms, ismos, is a term for it, for extremism and polarization.
terrorism, extremism, fundamentalism, atheism, cyberism, dataism, capitalism, socialism, environmentalism, and so on and so on. Populism is one of the most dangerous at the moment, where all these isms, what is the topic of an ism? An ism is something where you put one value on top and you put it to the extreme and you say only me is right and all the others are wrong. Follow me, follow my pattern, then we save the world. Is it on political level? Is it on economic level? Is it on social level? That's why I say we have to dismantle the different isms. Ism son ideologías de absolutizan un valor sobre todos los otros. I think that's, for me, a simple, short definition of what is an ism ideology. Now, let me simplify and show three things. We have or three attitudes. One is my power first, mi poder primero. That means what we see between the superpowers, especially US and China. I want to be dominant, I want to dominate, I want to be the greatest, because then I have best influence. That's the power struggle. A second is my money first. The economic lens, I want to have as much money as possible, and of course money also as a power instrument, but also for good life and all the rest. And what I want to talk about today is about our common values, means the values first. And that's what we say in Globalance, and I'm happy to have a board member, Professor Divya, and then also a leading staff, Miss Christine, here. Together we want to say not my power, not my money, but our common values first, because only then we can be sustainable, we can be wealthy, we can be in peace, and all the rest. Now, 5 ways of dealing with opposites, because when we have opposites, is it on a political level? We have American China, or we have capitalism versus socialism, or we have freedom against justice. What can we do? One model is destruction. One opposite tries to destroy the other in order to dominate with absolute power. We have different countries where absolutism is there, no political parties except the party of the president or the dictator of the state. That's an attempt to destroy and to control all the others who are not in the same line as oneself. A second option is fusion. The opposites merge, become one, and neutralize each other with the result of no energy or confused energy or productive energy. If you have a merger between 2 major companies in the world, 2 pharmaceuticals, of course, they become the number 1 then in the world. They may have better freedom, they can better dictate their prices, or they have also more economic capacity to invent new drugs, for example. So fusion, I meet my enemy or my opposite, and we come together. The third option is innovation. The opposites combine to create together something new. For example, a child is something, the product, the result of a man and a woman, and create a new human entity, a new life, and in an innovative way, if you allow me to compare that. So innovation is a third model of dealing with opposites. The fourth is synthesis. The opposites sublimate, absorb from the other, integrate, and transform in a dialectic way.
we say we need to dialectics is a way to deal with opposites. They remain opposites, but at the same time, they are in a relation. And the fifth would be what I say balance. The opposites are in a constant relation and interaction of dynamic balancing, and thus creating and procreating life as an ongoing evolutionary process. So that's my hypothesis. We want to look at how would that work, a balance which is not a unification. We are not all the same. We are men or women, we are nationals in our respective nations, we are young or old, we are different. And diversity is a beauty. We don't need to be all one, but we need to see how we can become complementary instead of killing each other. The next slide shows then what that would mean in terms of now values and virtues. Values are benchmarks, as valores are benchmarks of orientation. What do we aim at in our life and in society and for the future? And the virtues are then more the individual benchmarks. Values can be values for a company, for an institution, for a state, in the preamble of the Constitution, for a family, for a school, for a university. And virtues are more for individual people. Now, for example, responsibility, it's not translated here, but responsibilidad, freedom, justice, equity, peace, security, community, inclusiveness, participation, forgiveness, stewardship. These are values which can help us to say what we want together in our society or life. And the virtues, most of these virtues are broadly accepted across cultures, across religions, across history. Integrity, compassion, care, transparency, accountability, reliability, respect, humility, courage, gratitude, generosity. It's not a closed list. You could have more, but in all my studies during the last 30 years, 40 years of ethics, I come to the conclusion these are virtues and values which are quite global. But now there is a but. The but is that how to value them, and my core message here on Globalance is to say values are relational, valores relacionales. That means if we have the ism, we put one value on top. Environmentalism would say only protecting the environment, the green movement, and all the rest is second. Of course, I'm coming from the environmental movement. Of course, I'm in favor of a strong emphasis on the environment. But if you have to choose between feeding a person and protecting a tree, I'm not sure. I guess I would first cut the tree to feed my child, then not cutting the tree. So if that is the dilemma, what is then priority? So this concept of Globalance means to put in relation the different values, and I put love in the center. Love is not one value. Love is, so to say, the center which leads then to all these values in a circle. And the same we can say with virtues, virtudes relacionales. They are related to each other. We can have self-confidence, but related to humility, if you take the top and bottom of this circle. If we have only self-confidence, we become proud and we say, I'm the best and all the others are nothing. Or if we exaggerate humility, we become submissive and we have no really dignity, because we say, we just have to be modest and with humility. So you see, even on the virtue level,
the importance of being relational, as I call it. The next slide now looks at value pairs. And the system that I develop in this book of 600 pages, and you can download it for free on globalethix.net/globalance. The core is that now we have often two values which are opposite to each other. And we can maximize value 1, and then the value 2 is minimized. Or we can do the opposite. We can maximize value 2 and minimize value 1, or we can balance it. That is then what I call the optimum. It's not the maximum, but the optimum between two different values. Now, this sounds very theoretical probably, but it has a lot of meaning, and I will come back to concrete examples in a minute. So let's take education. You are in universities. We as speakers are in universities, and Uniminito and all the others. How do we balance now in education? And for example, we can say empowerment and responsibility are two values, as you have seen in the value, or you see on the left side of this slide. Empowerment and responsibility. Just take this example. So if we empower the students and say, you are the best, and you are in the best university, and you are called to be the leader of the world, and nobody's as good as you, then we empower the students probably, but maybe without responsibility. That's the first figure here. The second line would then be the opposite, responsibility without power. We say to the students, yes, you have to be responsible, you have to care for this, you have to care for the parents, you have to care for society, but you don't have money, you don't have power for decision. Then you are with empty hands, and you leave the students from university, and they feel very guilty of not being able to do what they want to do because they have no empowerment for that, and competence and means. And so the balance between responsibility and empowerment is then productive and would lead to what we aim at. Now, we can express the same in this next slide. That is the core of this message is to say the and, not the or. And means we have two things which we combine. Or means either or, one or the other. So what I say is opposites are the two sides of the same coin. If you take a coin, you have two pages, two sides. Life from the center of being, dialectic, not dualistic, monistic, not imperialistic, because imperialism means I'm on top, I want to dominate the others. That's imperialism. Dynamic, not static, evolutionary, not revolutionary, inclusive, not exclusive, balance in body and natural law. I don't go through all of them, but also, for example, number 12, self-critical, not autocratic. Even if we are self-confident that we have a message, that we have values, we need to be self-critical also, otherwise we deviate. Now, let us, and I go through that quickly because we started a bit later and I will shorten my slides. But this notion of balance is almost as old as humanity, because we see in human history that we need to deal with opposites, day and night, sun and moon, and all the rest. Already in nature we see this question, and there are many
philosophies and religious issue concepts for that. For example, in ancient Egypt, in Africa, the African wisdom as old as 3,000 years, the goddess of Ma'at, the goddess of the moderation, to find the right balance. And you see even in this this picture with the wings, so to say, we cannot fly if we are not balanced with the two wings. So that was a very old concept in old Egypt already. Then in Buddhism, the balance through mindfulness. You see, you know, these meditative practices where we have to balance, and sitting on this tower of stones. If you're not balanced, of course, it will collapse immediately. We can go to Taoism, this famous concept of yin and yang. They belong together, and Taoism has a very profound notion of that. Then also in Judaism and Christianity, balance de amor, Dios el otro, tú mismo. God, love God, the other, and yourself. That means this balance between me and you. If I love me only on the back of the other, we cannot have a happy life. If I love only the other, altruism we call it, without loving me, it doesn't work. And of course, love of God is then, so to say, the umbrella or the center which allows us to have this balance. So faith means, and the same is in Buddhism and Taoism and Hinduism, if you refer to the divine allows us and enables you to live, or enables us to live in balance. And this can be shown in many things. The golden rule of reciprocity, as we call it, is in all world religions. Do to the other what you want them to do to you. The Africa Ubuntu concept, which is from South Africa, DVI is well connected to that and knows much more than we all. This community orientation is somehow a balance concept, a Globalance concept. Also today, Confucianism as an old philosophy, also the gender balance, one of the first feminist theologian, Rosemary Radford Ruether, was fighting for this gender balance. Then the ecological balance, Al Gore, as examples. Also the SDGs, the Objetivos de Desarrollo Sostenible of the United Nations express that. We have to see them together. That's why I put this 17 SDGs in a circle, because they are circular economy, circular politics, and balanced worldview. So we can translate the concept of Globalance into values, into religions, but also into politics and development programs. Now, in this book, and I don't go through all that, but I developed now this concept for 30 chapters, all in all, and we can adapt it to globalization. I just read the green and the red titles. Chapter 2 on the planet, technology, environment, and then on economy, on politics, on culture, on people, and we see that even what is a balanced development between countryside and cities is a big issue today, where already 70 to 80% of humans live in cities. What about the countryside? How can we balance this city trend with the importance of the countryside, agriculture, and all the rest?
So I now take for the rest of the time a few applied examples. The internet. There is a big debate internationally about freedom of internet versus security. Many countries now want to strengthen the security. They say we need to limit the freedom because there was so much hacking, there's so much abuse, child abuse, and all the rest through the internet. So we have to secure human lives. And then, of course, where is the freedom of expression, freedom of use? So it's an objective, real problem between freedom of internet and security. It's a painful, and you can read. Then I wrote 13 pages on just that one aspect. And if you look at the slide again, just to take one, we could take freedom and justice in the internet, freedom and community. Is it helping community or destroying community? So this is just one example of the complexity of such a question. The next one is if we look at the technological war we are in. I call it a war because I'm now really deep in that question. Also, the U.S.-China conflict is very much a technological conflict. Dominance in the technology. I visited 3 days ago Huawei, this famous Chinese 5G company, the Swiss branch in Zurich. It's just in my neighborhood in Zurich. And if you look at this war about the technologies, we have to ban Huawei from our country, or we have to invite it. It's a huge struggle, and how to balance. If we look at, we can simplify, there are 4 giants in the US called GAFA, Google, Amazon, Facebook, and Apple. And there are 4 giants in China, the Baidu, the Tencent, Alibaba, and others. So we see 4 giants in China, 4 giants in the US, and they are bigger than countries when we look at their turnover and their capital available. So this is the geopolitical, geotechnical, technological war. And can we find a way of mutual benefit instead of dominance on the back of the other? Is a big issue today that we have to deal with. And if we look at that, it's really a huge task, but I'm sure and I'm convinced we can contribute with this concept of Globalance on that. Now, another example is international negotiations or the other one I skipped, but the stakeholder relations is another example. How to serve as a company, not only the shareholders, but also the other stakeholders of society. Then we have also, we can go to the question of international politics. It's a big struggle about sovereignty. The nations say, yeah, globalization is okay, but we need to emphasize now the national sovereignty. We have to reduce globalization. So how to be in a relation respecting the sovereignty of countries while being in a multilateral system? That's a huge debate. We are in the midst of the UN agencies here in Geneva, and we are confronted with that. Some countries want to weaken the multilateral system. Others say that's the solution. We need to increase multilateralism again. So this again is something we think we can contribute with this concept of Globalance. And I close with a dream that I formulated
in the book, and I want to read it just briefly to see what is the dream behind that. I have a dream. Superpowers cooperate, suspicion is converted to trust, escalation is turned to de-escalation, domination is replaced by participation, innovation is balanced with conservation, competition is combined with cooperation, extremism is defeated by respect of opposites, power and leadership are executed with integrity, the golden rule of reciprocity becomes true, self-confidence is balanced with modesty, soft water is stronger than hard stones, freedom and justice kiss each other. That's a quote from the Bible. Hate is there it says peace and justice kiss each other, but also freedom and justice. Hate is transformed into love. Death is integrated in life. Love will never end. I have a dream. Muchas gracias. Dr. Christoph, thanks for your intervention. We would like you to give us some remarks on your presentation, something that you consider would be quite relevant for our audience to bear in mind. And I would like to do a translation of those remarks. If you can give us some remarkable points that you consider are the most important in what you just mentioned for our audience to closely bear in mind. Yeah, I just tried to stop screen sharing, but I don't see the stop button, sorry. Maybe you in the center, you can stop it. Yes. I think, but I'm interested to listen to the audience, what kind of reaction you have. But I think we need to come together in order to really work together, and that's, I think, the goal of Globalethic's Net, to across the continents to cooperate on this concept of Globalance, and we focus it. Let me translate that part. Sorry. Okay, vamos a dar unas digamos que ideas centrales de lo que ha sido la presentación del doctor Christoph, y él nos dice que una idea central de Globalethic's es tener esta cooperación transnacional, esta cooperación entre distintos países y poder estar juntos alrededor de los temas éticos. Go ahead. Yeah. Again, I think if we would embed that in higher education, and I'm sure other speakers will speak on that also, it would be a key teaching, and not only teaching, but really value education, to educate our students to integrate this balance. And whatever we do, is it mathematics, is it political science, is it environmental studies, to reflect how can we embed, for example, international relations, how can we embed environmental protection into this concept of Globalance. También nos dice que algo muy importante que tenemos que hacer en la educación superior es enseñar a nuestros estudiantes, no importa si estamos estudiando matemáticas, políticas, relaciones internacionales, cómo incluir este balance de el mantenimiento o la conservación también del medio ambiente. Yeah, I don't want to take too much time. I can continue, but maybe there are some questions who want to be raised. Okay, yes, sir. We can go to the Q&A part. Entonces, en este punto voy a presentarles también al profesor Anderson Mina, quien es profesor de Uniminuto y quien va a acompañarnos en esta parte de preguntas y respuestas que le vamos a hacer al doctor Christoph. Profesor Anderson, también bienvenido. Buenos días para todas y todos, estudiantes, docentes, colegas,
Y pues, por supuesto, para los speakers y para Javier, para ti, para María Eugenia y para todos los que estamos en esta sala. Good morning to all our students, teachers, colleagues, and of course to our speakers, Dr. Stückelberger, Dr. Divya, and Dr. Christine. We have surely many questions about your presentation. Thank you, really, for your brilliant and wonderful presentation. You have given us a lot to think about the times we live in and about different moral issues. I have a question on myself, and it has to do with ancient Greek moral philosophy. I'd like you to answer to what extent you were inspired by Aristotle's idea of golden middle way. I mean, I'm watching some similarities between your approach to balance between the opposites and Aristotle's point of view of some golden middle way, of some golden mean between two extremes. I'd like you to please to answer if you were inspired by this approach or not, and if so, to what extent you were inspired by this theory. Thank you. Yeah, Aristotle's, as I briefly mentioned, Aristotle's concept of this mesotes, as he called it in Greek, this middle way, certainly inspired me. But even more, I was inspired by the Christian values because if you look at the Bible, for example, this notion of balancing justice and peace. Peace cannot be without justice. Freedom cannot be sustainable without caring for the earth. So this balance is embedded in the Holy Scripture, in the Bible, and also in other religions. So I would say I was even more inspired by the biblical texts, by religious texts, but the philosophy of Aristotle is certainly important. Maybe one slight critique I have, or it was sometimes misunderstood as a very, stable, static concept. And of course, Aristotle didn't mean that. But you see, my concept of balance is very dynamic. You are not just standing. You cannot stand like the leaves or like the river. You have to flow. You have to swim with the flow like a fish. So balance is a very dynamic issue and not a static one. Great, thank you very much for your answer. I don't know, Javier, if you want to translate. Yeah. I would like to translate that. Bueno, estábamos preguntando al doctor Christoph por la influencia que tuvo Aristóteles en su presentación y en su pensamiento. Y el doctor nos dice que definitivamente sí, Aristóteles ha sido una de sus inspiraciones, pero él nos comenta que ha sido mucho más inspirado por el concepto bíblico de balance y esta noción de injusticia y de paz que se observa en los textos bíblicos religiosos. Y él dice que una posible crítica que se le podría hacer de pronto a este concepto es que no necesariamente es un concepto estable, más bien su concepto de balance es algo muy dinámico. Y él hacía la metáfora entre, por ejemplo, un río o la presentación que nos hacía de pronto de unas hojas de un árbol que aparentemente están quietas, pero se están alimentando, están recibiendo nutrientes a pesar de que no hay movimiento. Entonces él nos comenta que su concepto de balance es algo que tiene que ser muy, muy dinámico. Maybe I can add one sentence. In South America, what I often liked is I had the impression that people are always balancing because they are dancing somehow, if I may say, much more than other continents. And that is this vibrant view of we have to constantly be on the move. So the dance is for me a better expression of balance than a Greek temple with stable pillars,
Él agrega algo y es que de pronto algo que él ve en las personas sudamericanas es que estamos en constante movimiento. Tal vez esto tiene que ver con que somos personas que por nuestra cultura bailamos bastante. Él dice que esto es una posición, un punto de vista muy vibrante y que se compara mucho con su opinión de lo que es el balance, donde siempre tenemos que estar en movimiento, en constante, moviendo nuestro cuerpo, en contraste con de pronto una posición de griega donde están las columnas estables en el templo completamente quietas. Okay, thank you very much, Doctor, for your answers. We have many questions in our YouTube chat. We're going with the first one. Angela Niño is asking if it is possible to achieve some global balance in a context of capitalism. She thinks capitalism works as a logic that seems to only privilege one of the opposites instead of the other one. Yeah, very important question. My answer is clear on that. Capitalism is one side, and the extreme capitalism in form of neoliberalism is not balanced. This is emphasizing free market, free trade, freedom above all, and no regulations if possible. A balanced world would, and then we have the opposite. We have communism in the extreme sense. Everything is regulated, state-owned, state-controlled. That is another extreme where then in the extreme freedom is not possible. And balance means to combine. That means, for example, a social capitalism goes in the direction, an environmental capitalism goes in this direction, or a socialism which is not a hardcore Soviet communism, but a socialism which includes elements of freedom. And I think this is the big struggle going on right now. And those persons who say, yes, the Chinese model emphasizes social justice, and that's important. Let's develop social justice, but not forget about freedom. And the opposite, let's have freedom of business, but with a strong social control. That is then the equalization. That is then the balance of freedom and social justice. Okay. Estábamos respondiendo a la pregunta que hacía Ángela Niño sobre si es posible el balance global en un contexto de capitalismo, porque el capitalismo funciona con una lógica que parece obedecer a la lógica de extremos y no de equilibrios. Y nos respondía el doctor Christoph que el capitalismo, también entendido dentro del contexto neoliberalismo, no tiene balance porque también es un extremo. Este concepto de mercado libre y de ventas y de internacionalización de las empresas va a un extremo. Lo mismo ocurre con el comunismo, donde todo tiene que ser regulado por el gobierno y ambos son puntos extremos. El balance significa combinar las cosas y, por ejemplo, una buena alternativa es el capitalismo medioambiental o environmental capital, en donde se incluyen otros elementos, por ejemplo, el socialismo, que incluye elementos de libertad, o por ejemplo, él ponía el ejemplo de la cultura en China, donde se habla mucho de cultura social, o justicia social, también combinada de pronto, si se pudiera combinar con el comunismo. Entonces, también hay que tener en cuenta que no se puede olvidar la libertad. Entonces, básicamente, estos extremos no necesariamente requieren un balance. El balance es la regulación y poder combinar los distintos aspectos. Okay, thank you very much for your answer, Dr. Stukelberger. We have another question. This one is really tricky. Helbert Castro is asking if you, in Globe Ethics, have some programs, strategies, or any approach in order to talk with religious to religious leaders that far from
that far from wanting to talk, they are fixed in some only truth, because it's hard to talk to people when they think their truth is the only one and they are fixed to that truth. So he asks if you in Globe Ethics have some programs to talk and to include these kind of people, of leaders, in your conversation. Thank you. Yeah, we do. And leadership training, for example, also with religious leaders, we do. We have done in several, myself also, and others. And we will hear more, I guess, from our other speakers, Divya and Christine, on that. Yes, I would say religious organizations can be as much fundamentalist and ism as political isms and economic isms. So neoliberalism is an ism, but also religious fundamentalism is an ism which we have to resist and to overcome. And I think that's why, for example, theological education, I say it as a theologian, is so important in order to have people who reflect deeply and honestly the holy texts in a concept of balanced values and not in a concept of fundamentalist values. But I don't want to take too much time on that because of the other speakers. But I think we in Globe Ethics Net, and we are welcoming if you, the audience, and also Maria Renia, if you have ideas on how to strengthen that, it's very important. I was 2 days ago, in a high-level meeting in Geneva with the Director General of WHO, of the Federation of Red Crosses, of the Muslim World League, and of the World Council of Churches. So religious leaders and political leaders coming together and say, what can we do against, for example, these vaccine deniers? What can we do in order to overcome this fundamentalism? And we need to cooperate across borders. Bueno, muy bien. Estábamos respondiendo la pregunta de Helber Castro, que nos preguntaba si hay programas, estrategias o proyectos, acercamientos con líderes religiosos que, lejos de promover el diálogo y el equilibrio, se sientan sobre su verdad única e inamovible. Y la respuesta es que sí, efectivamente ha habido liderazgo, entrenamiento en liderazgo, en donde han tenido líderes religiosos que han participado, y que efectivamente las organizaciones religiosas pueden llegar a tener una tendencia a también ser fundamentalistas. Sin embargo, la idea es que podamos promover el estudio de la teología desde una reflexión y desde un concepto de balance, y no desde un concepto fundamentalista. Y también nos mencionaba que obviamente en globoethics.net se da bienvenida a todo tipo de personas, a líderes religiosos también, y nos comentaba que hace poco estuvo reunido con líderes religiosos en Ginebra, Suiza, que estaban preguntando qué podían hacer para cooperar y de pronto aportar un poquito en este problema de el rechazo a las vacunas, y cómo poder alcanzar balance y poder aportar a este tema. Entonces, definitivamente sí hay un tema ahí, pero él también dice que también le puede dejar un poco más de esta información a los siguientes invitados que también han trabajado este tema. Okay, thank you very much, Dr. Stukelberger. We have another really hard question. Daniel Coria wants you to please answer what's your opinion on United Nations fulfillment or endurance of the goals of sustainable development in Latin America? Yeah, it's a tough question. I'm really committed, and we all, in my view, should be committed to the Sustainable Development Goals of the UN, because they are agreed on a global level. They are common goals.
And of course, some people say it's too ambitious. We will never reach them, and even less with COVID now. But that is exactly the goal that we as humanity say we stick to these goals. And even if we reach them only 50%, we still stick to it, because reaching 50% is better than ending in war or in constant conflicts. For Latin America, I think it is the same. We need to stand together, and of course, we know all the political struggles and economic struggles, but the Sustainable Development Goals are very important also for South America, and we should not give up. And I think universities and churches and civil society, they should say, yes, we do whatever we can to support these goals, independent of if we fully reach them or only partly. Muy bien. Daniel Coria nos preguntaba sobre la opinión sobre el grado de cumplimiento en Latinoamérica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y la respuesta es que efectivamente está muy comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, porque son objetivos comunes que tenemos y que se han logrado y se han alcanzado desde un punto de vista global. Algunas personas podrán decir que son muy ambiciosos y que tal vez nunca los logremos alcanzar, pero y mucho menos con la pandemia y con el tema del COVID, pero sin embargo son objetivos que deberíamos tratar de lograr, y en Latinoamérica, incluso si dijéramos que lográramos alcanzar el 50% de estos objetivos, eso sería algo muy bueno, a pesar de que podríamos decir que en Latinoamérica estamos viviendo problemas políticos, sociales, pero es mejor lograr al menos ese 50% que estar en cero. Y él definitivamente dice que la idea es que en Latinoamérica nos mantengamos juntos y tratemos de apoyar la consecución, el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. If I may add one sentence on that, I think in South America you have a big, really historical capital of social movements, of organizing people, and that's a big strength I always see in your continent. And on the other hand, it is a polarized continent somehow. Dictatorship, revolution, I exaggerate, I know, but how to overcome this, because the number of victims in this constant imbalanced development is also high. So that is a bit the concern I have. How can we strengthen those forces in the continent which are constructive, looking forward, but also resisting powers where they are related to isms? Quiere agregar también que en Sudamérica hemos tenido un capital histórico muy importante de movimientos sociales, y él nos dice que tenemos que, aunque hemos vivido en esta dicotomía de tener una dictadura, una revolución en nuestros países, le preocupa un poco el número de víctimas que ha generado esta falta de balance, y sugiere que deberíamos fortalecer la unidad para poder sobreponernos a este imbalance, y también sobreponernos a todos estos extremos que podemos estar viviendo en nuestras sociedades latinoamericanas. Okay, thank you, Doctor. We have another question. We have many questions, as you can see. It's great. This one is from Karina Jaramillo. She wants to ask you, why should we believe in an inspiration taken from Bible or another religious texts when nowadays young people is not so interested in religion and do not see religion as a framework to live? Thank you. Yeah, important question, Karina. I think the answer from me is, where do we take the inspiration, but also the motivation and the energy
to do what we have to do. And we all know that knowing what to do is not enough. We need the resources, and this, I would say, the spiritual resources is a key source to act. And that's why religion should not be excluded. But I hear behind this question also a bit, of course, the institutional religion is sometimes criticized. So we should not focus only on what is the church on Sunday morning and the Pentecostals on a Friday evening, or the Muslim on a Friday afternoon, but on where can we stick to this inner spiritual energy. And that is, in a way, a religious dimension which should help us to not to give up, because too many people, including young people, are just giving up. They say, yeah, that's nice, SDGs, but we cannot do it. Let's just concentrate on our well-being or individual well-being. We need these social movements, we need this political engagement, and we need, of course, the personal caring, and the spirituality can resource us for that. Muy bien. Karina Jaramillo pregunta: ¿por qué debemos creer en una inspiración y en un pensamiento basado en textos bíblicos cuando en estos momentos la religión para los jóvenes ya no es un referente fuerte? Definitivamente también es importante mirar desde dónde tomamos nuestra inspiración y dónde tomamos la energía para hacer lo que hacemos. Saber qué hacer no es suficiente, o también tener los recursos para hacerlo no solo es suficiente. También tenemos que pensar de dónde viene nuestra motivación y de dónde viene nuestra inspiración, y en ese orden de ideas la religión no puede estar por fuera de nuestra inspiración o de nuestra motivación. Efectivamente, la iglesia y la religión pueden ser objeto de muchas críticas, pero incluso esta motivación, esta energía que muchos jóvenes tienen para buscar ciertas causas, también puede entenderse como un asunto espiritual. Y definitivamente necesitamos lograr la unión de lo social, obviamente también lo político, y por qué no lo religioso y lo espiritual, para poder lograr y alcanzar estas causas justas que estamos buscando. Okay, excellent. Thank you. We have a question from Maria Eugenia, our co-moderator. She wants to know, Dr. Christoph, which pair of opposites you think COVID pandemics has increased or has emphasized the most? Which opposites are really exacerbating because of the COVID pandemics? Thank you. Yeah, maybe just to add to the former question, if I look at my own biography, I must say spiritual people from South America influenced me a lot. When I was young, it was the period of Ernesto Cardenal, of Romero, of Helder Camara. These have been figures who encouraged me to be engaged, and they took their spirituality from their faith. But coming to Maria Eugenia, I think one of the toughest thing is this ideology division, and we see it in Brazil, but we see it in many countries. This instead of fighting together this virus, we fight against each other there. And now in Europe, it's becoming also more and more harsh between the COVID deniers, as we call it, and the COVID, so to say, fighters. So I think the ideological thing is a very serious now gap that we face, and behind this, especially this argument, freedom against control, and we cannot have a vaccine dictatorship,
but we also cannot have anything goals and no vaccine is the solution. We need to balance these worldviews. That's just one example. Uh-huh. Estamos respondiendo entonces la pregunta de cuáles son esos extremos que se han exacerbado mucho más en esta pandemia del COVID-19. Y se inicia la respuesta comentando que primero, si él mira su propia biografía, él puede ver gente que es en Latinoamérica, personas espirituales que le ayudaron a él y lo inspiraron. Él mencionaba a algunas personas y él dice que estas personas tomaron su espiritualidad desde la religión y desde los textos bíblicos y que han sido inspiración también para él realizar lo que ha realizado y para poder tener las posiciones que hoy tiene. Ahora, respondiendo al tema de estas posiciones en la pandemia, dice que definitivamente sí se han visto muy claramente divisiones por temas de ideologías, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en México. Y un punto central aquí es que desafortunadamente no estamos luchando juntos en contra del virus, sino que nos hemos enfrascado en una pelea entre nosotros a raíz del virus. Y obviamente existen estos problemas de estas ideologías en donde se plantea que debe haber libertad en contra de pronto regímenes o obligaciones para oponerse a la vacuna, pero también ahí es donde entra la importancia del balance. Y aunque no podemos perder la libertad, tampoco podemos demandar que nadie nos dé indicaciones en temas de manejo de salud. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta la importancia de mantener un balance. Thank you very much. Javier, ¿cómo estamos del tiempo para las preguntas? Bueno, ya estamos un poco pasados de tiempo según lo previsto, según el programa. Okay, this could be the last questions. Doctor, this one is from Carolina Lancheros. She wants to know how can we achieve a balance between the global and the religious when apparently they are so opposite. Religion is always local, it depends on each culture, and at the same time we have an aspiration to what's global. Thank you. Yeah, I don't want to take more time because I think it's important that the other two speakers can come in. It's a big question. I only see that in South America there is a big gap between religious and non-religious, and I hope that these two parts of society can find a bridge. We need to cooperate between the religious part of the society and the non-religious part of society. Otherwise, we cannot solve our problems. Bueno, estamos mirando la última pregunta, donde se pregunta si podría haber un balance entre lo global y lo religioso cuando parecen ser muy opuestos. La respuesta es muy concreta. Definitivamente pareciera que en Sudamérica hay una división muy clara, muy marcada entre lo que es religioso y lo que no es religioso. Y la invitación es a revisar y a tender puentes entre estos aparentemente temas que son tan diferentes para poder alcanzar este balance que se requiere, y por razones de tiempo se da la respuesta concreta para también dar espacio a los siguientes conferencistas. Okay, thanks so much, Dr. Stukelberger, Javier, for the translation. And we are really thankful with all the assistants that ask us questions. They have been really great questions and help a lot to dynamize this discussion. And we, of course, apologize with all the assistants whose questions could not be answered. It's a shame, but we are really short in terms of time. So that's all. And now we have the speech of Dr. Divya. Javier, that's all for now. Thank you. Gracias, profesor Anderson. Vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos la presentación de la doctora
tenemos la siguiente parte, que es la presentación de la doctora Divya Singh. No sé si estoy pronunciando bien su apellido. La doctora Divya va a hacer su presentación en español. Ella es doctora en leyes, tiene una segunda maestría en educación, en manejo de la educación terciaria. Ha sido oficial certificada en ética. Es directora ejecutiva de globalance.net en África del Sur. Divya ha sido ha sido conferencista profesional y entrenada también por su propia cuenta. Su carrera académica en educación superior tiene un periodo de más de 30 años, 12 de ellos los ha pasado a roles de liderazgo, tanto en el mundo, en la parte de la educación superior privada como la educación superior pública. Actualmente es la jefe de la oficina académica at Stereo Holdings, que es una institución de educación superior privada, producto de la inversión de una compañía del mercado de valores de Johannesburgo. Sus productos investigativos incluyen muchos artículos indexados, capítulos de libro, y también ha sido editora de varias publicaciones en el área de las leyes, de la ética, de los valores que llevan al liderazgo y del buen gobierno. También tiene experiencia como parte de consejos y de comisiones y de comités de auditoría en el área pública y en el área privada, y ha iniciado y ha facilitado la cooperación entre líderes y relaciones entre líderes, tanto en temas locales como internacionales, en varios cuerpos de gobierno en Sudáfrica, también con el FBI en los Estados Unidos y en las Naciones Unidas. Dr. Divya, thanks for being here. Welcome to our webinar, and we are all yours. It's a privilege to have you here. I'm going to do an interpretation of your presentation. Thank you very much. Buenos dias, and good morning to my colleagues from Unimonito, to all the students with us, and to Christoph and to Christine as well. I'm so pleased to be here. It's afternoon in South Africa, so I say this afternoon, this morning to you. And I really want to thank you for this invitation. Ella está muy contenta de estar aquí. Es tarde ya en Sudáfrica, donde ella se encuentra, y le da un saludo de bienvenida a nuestros estudiantes, a los colegas de Uniminuto y también a los otros conferencistas, Christoph y Christine. I'm not sure if Maria is going to share my slides. I think she was going to. Sí, creo que vamos a compartir la presentación. Creo que la teníamos lista. Muy bien. Thank you. So in preparing this presentation under the big theme, enriching education with ethics, I just knew that I couldn't cover everything in 20 minutes. So when Christoph spoke, he ended with a dream. I'm going to start with a wish. And as I limited myself, I asked, if I had one wish on how to enrich education with ethics, what would it be? And that's what I'm going to share this morning. Al estar pensando en este tema que nos convoca hoy de enriquecer la educación con la ética, me di cuenta que no podía tocar todos los temas en solo 20 minutos. Así que estaba pensando, Christoph terminó su presentación con un sueño, yo voy a iniciar la mía con un deseo. Y la pregunta es, si yo pudiera hacer un deseo para enriquecer la educación con ética, ¿cuál sería? Y alrededor de esto es que vas a girar la presentación. Today, as we look at our world, the world as we know it, there's no doubt in my mind that there's a
desperate need for much more social awareness and responsible citizenship. And we need that. We need that to ensure that we lay the foundations of a world that is worth leaving behind for our children and our grandchildren. And to reach what Christoph describes as a balanced world. Cuando miramos el mundo de hoy, no podemos dejar de pensar en las dificultades y en los problemas sociales, y también tenemos que pensar en dejar un fundamento para poder analizar el mundo que está dejando rezagados a nuestros niños y también a nuestras personas, a nuestros adultos. And how we get there to this value, this principle of a balanced world, is what I want to talk about. So, in one sentence, I'm going to talk this morning about the partnership between ethics, social responsibility, and graduateness in higher education. Those three concepts, and I hope we will have some discussion later on. Bueno, la pregunta es, ¿y cómo podemos vivir o cómo podemos promover este mundo, este balance en el mundo? Queremos trabajar hoy entonces en la sociedad que debe existir entre responsabilidad social, la gradualidad y el capital social que nosotros tenemos en la educación superior. Eugenia, can we go to the next slide, please? The integration of those three ideas of ethics, social responsibility, and graduateness is not a new idea. But I don't believe that we give the interconnectedness, the importance of this interconnectedness, the priority that it deserves. Esta idea de tener junto a la responsabilidad social, la ética y la gradualidad no es nueva, pero tal vez lo que sí es nuevo es la idea o la noción de cómo integrarlos, de cómo pensarlos, cómo vincularlos a los tres en un solo propósito. At the turn of the century, in 1998, it was UNESCO that began to focus on this idea for higher education. And in their document described as the World Declaration on Higher Education for the 21st Century, so it's an entire century, what they say, and I quote, "Higher education has given ample proof of its ability to induce change and progress in society. Today, higher education is confronted with major challenges and must proceed to the most radical change and renewal it has ever been required to undertake, so that our society, the society and the world in which we live, which is currently undergoing a profound crisis of values, can transcend mere economic considerations and incorporate deeper dimensions of morality and spirituality." So in short, what this quote is saying, higher education can be a positive agent for change by incorporating the dimensions of morality and spirituality. En el año de 1998, la UNESCO hizo una declaración sobre la educación superior para el siglo XXI. Y dentro de esta declaración, una de las partes más importantes es que la educación superior debería promover el progreso en la sociedad e inducir al cambio. Esto implica
y ha llevado también o ha enfrentado las crisis de valores que hemos vivido y que trascienden muchas veces al tema económico y al tema de moral y espiritual. Pero para resumir esto en una sola frase, se podría concluir que la educación superior puede ser un actor activo y muy importante en la promoción de este cambio y en la promoción de este progreso que estamos requiriendo. It was quite sad, though, that 17 years later, in 2015, UNESCO realized that not enough attention was being paid to the declaration. And so it came out with a second report, which is titled Rethinking Education Towards a Global Common Good. And in it, again, UNESCO emphasizes the notions of social goodness and common good in relation to post-school education and training. Fue muy triste darse cuenta que 17 años después de esta declaración no se había prestado la suficiente atención a este punto. Por ello, la UNESCO genera una nueva declaración que es repensando la educación hacia bienes comunes globales. Desafortunadamente no se le había prestado mucha atención y por eso fue necesario tener una nueva declaración. This document, the 2015 report, again stresses the demand that higher education and universities begin to refocus themselves, that they begin to move away from their previous individualistic, utilitarian notions of just subject-focused learning, and that they begin to think more seriously about the beliefs that education has a much bigger purpose. En este reporte se enfatiza la demanda que se hace a la educación superior y empezar a mover la mirada de un enfoque personal o individualista y utilitario del aprendizaje a pensar en cuáles son esos valores o ese fin último que tendría y cuál sería el rol último que tendría la educación superior. The key takeaway for higher education institutions and for academics specifically from this document is an understanding that the value of education is, of course, about teaching people the skills of their chosen discipline or profession. And that is the value of it. But the worth, the deeper worth of higher education and the university teaching lies in also coaching our students to become critical thinkers with a bigger view of others rather than just thinking about themselves. El rol central o la parte central de esta reflexión sobre la educación superior es entender cuál es su rol y cuáles son sus funciones. Obviamente, una de sus funciones es enseñar las habilidades que se requiere para desempeñarse en el mundo, pero el rol superior o el fin superior de la educación debe ser enseñar o formar o entrenar, hacer coaching de nuestros estudiantes para que sean formados como pensadores críticos y puedan dejar de verse desde un punto individualista y empezar a verse insertados en un común o en una globalidad. This idea was then summarized by Nussbaum, who says, today, higher education institutions have an important role to play in developing students' ability to recognize fellow citizens as people with equal rights, regardless of differences in race, religion, gender, and sexuality.
Este punto puede ser resumido en una frase dicha por Nussbaum, en donde se afirma que el rol de la educación superior hoy es llevar a los estudiantes a reconocer a ciudadanos o conciudadanos como personas con iguales derechos, sin importar su raza, su género o su estatus social. Next slide, please. Siguiente. Thank you. So, if the UNESCO challenge is to be accepted, then universities have the very real opportunity and the potential to facilitate meaningful global transformation. But I believe that in order for the universities to be transformative, in order for them to enable this change, the entire higher education sector must transform itself. And there are two pillars that I will discuss. Muy bien. Si aceptamos este reto que nos plantea la UNESCO, también estaríamos reconociendo que las instituciones de educación superior tienen la oportunidad y el potencial de facilitar una transformación global. Sin embargo, para que esta transformación global ocurra, lo primero que se tiene que transformar es la educación superior y la industria de la educación superior, y al respecto voy a tocar dos aspectos. The first pillar, as we look at how universities and higher education should begin to transform themselves to give effect to this integrated goal of subject knowledge as well as ethics and values, is we need to look more deeply at the relationship between higher education and the society that we seek to serve. That's the first link that we must draw. And the second pillar is to look with a sharper eye, not just at the outcomes of university study, but also at all the different small processes along the way that lead to that end outcome. Because it's all of these small processes whilst you are a student that lead to you becoming a graduate with a proper understanding of sustainable ethical behaviors. El primero de estos pilares que tiene que asumir la Universidad de la Educación Superior es obviamente transformar e integrar las materias, los contenidos con los valores, pero para lograr esto se tiene que ver claramente la relación que tiene la educación superior con la sociedad a la que estamos sirviendo. Tenemos que tener una mirada mucho más clara a cuál es la sociedad a la que estamos sirviendo. Y un segundo pilar, que es obviamente buscar la graduación y la obtención de títulos de nuestros estudiantes, pero tenemos que mirar con mucho más cuidado todos esos pequeños procesos que tenemos que llevar a cabo para que estos estudiantes logren sus títulos. Son estos pequeños procesos los que llevan al cambio, los que pueden llevar a la transformación de la mentalidad de nuestros estudiantes. Therefore, for me, the most important question that we must ask is, what can higher education institutions do to systematically strengthen an ethical culture of change? Para mí la pregunta más importante es ¿qué pueden hacer las instituciones de educación superior para mantener una cultura del cambio de forma sistemática? We all talk about the dynamic relationship that exists between education and society.
But where it counts the most, we still see university teaching that is siloed and almost entirely knowledge-focused. A recurring criticism from employers is that graduates today exit the university with some knowledge, with some understanding of the content, but very little understanding of what is required to function effectively in the workplace. Todos hablamos de la relación dinámica que existe entre la educación y la sociedad. Sin embargo, hay una tendencia muy fuerte de la educación superior a enfocarse solamente en el conocimiento o mirar solamente el contenido. Se privilegia muchas veces la adquisición del contenido, pero se piensa muy poco en comprender de qué forma se adquiere el contenido y cómo este contenido puede llevar a transformación y cómo este contenido se puede aplicar también en la sociedad. Also, and here I will always admit, there are pockets of excellence. There are wonderful lecturers and teachers at the universities. There are incredibly good universities. But broadly, what we find globally is that the penetration of elements such as social impact and values-driven exposure in our courses is very often lacking. And the course content at many universities today remains often quite indifferent to national and global development efforts. The one question that I always ask when discussing this is, how often in our courses do we ever talk about the Sustainable Development Goals or use the word ethics or the phrase social responsibility? Admito que hay excelentes conferencistas y mucho conocimiento en muchas universidades y excelentes maestros y profesores. Pero algo que se debe revisar es cómo se está incluyendo en nuestros espacios académicos impacto social y también cómo se incluye la enseñanza de valores. Desafortunadamente ha habido mucha indiferencia a los esfuerzos locales o a los esfuerzos globales para obtener cambios. Y una pregunta interesante que podríamos hacernos es ¿con qué frecuencia en nuestras clases hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible o de los impactos sociales y de los problemas sociales que estamos viviendo en nuestros países, en nuestra sociedad? The next slide, please. So, in the interests of presenting you, for the purposes of our discussion later on, with some concrete outcomes, let's let some more specific outcomes rather than talking generally. I want to suggest that what we should be seeing is a better integration of subject knowledge, applied skills, and relevant values. And this integration needs to start right from the beginning as educators design their curriculum and prepare their specific course outcomes. Unos objetivos concretos o unas metas o unos logros concretos que podemos esperar aquí es una mejor integración del conocimiento propio de una disciplina, de las habilidades que implica la aplicación de este conocimiento y de los valores, de las actitudes sociales y de la responsabilidad social, pero esto debe ocurrir desde el principio, desde el inicio de la planeación del currículo.
The focus in this exercise must be on building the student's knowledge, but with an equal understanding of how that subject content will be applied in practice in a manner that contributes to the quality and betterment of society. So against this background, me, for example, as I look at my courses, I ask 3 questions. The first is, does the course make my student a subject specialist? The second, does the course train my student how to apply this knowledge in the world of work? And the third is, does the course ensure that when my students graduate, they are more socially conscious than they were when they first started the qualification? Those are the 3 key issues for me. El enfoque de este ejercicio debe ser entonces construir este conocimiento, pero al tiempo enseñar cómo aplicarlo para la calidad y el mejoramiento de la sociedad. En este sentido, la planeación de cualquier curso debería hacerse 3 preguntas. La primera es si este curso o esta clase hace que mis estudiantes se vuelvan especialistas en una disciplina. Pero también la segunda pregunta es si este curso entrena a mis estudiantes en cómo aplicar este conocimiento en el mundo del trabajo, en el área laboral. Y la tercera pregunta es si este curso asegura que mis graduados o mis estudiantes son más conscientes de los problemas sociales que lo eran cuando empezaron este proceso de cualificación o este proceso de estudio. Estos son los 3 aspectos claves en este diseño para los cursos. Now, I would love to be able to say to you that everybody agrees with me, that this is the view that all academics believe in. But unfortunately, that is not true. As one of my colleagues, a very well-respected professor in accounting, said to me, it is not the role of the university professor to develop students into responsible citizens or good people. That must happen in the schools or in the home. My job, he said, is simply to teach them the subject and to try and make them reasonably competent. And that's enough of a problem. I don't want to deal with the other issues. And he's not alone. There are many people in the universities who also think like that. Yo quisiera afirmar que esta posición que he estado estableciendo es en la que todo el mundo está de acuerdo, pero desafortunadamente no todo el mundo está de acuerdo con esta posición. Un colega muy respetado en el área de contabilidad afirmó que no es la responsabilidad de la universidad volver a los estudiantes mejores ciudadanos o mejor gente. Esto tal vez debería ocurrir en la casa o en el colegio. Y el rol como profesor universitario es enseñar o desarrollar ciertas habilidades para que puedan aportar a la sociedad y al mundo del trabajo. Con todo lo demás, yo no quisiera tener que ver, decía este profesional. So you will see it's not only about training our students. Very often it is also about ensuring that there is a shared value system and common understanding amongst the academic team and the university team as well. Because if the academics don't believe in the ethical culture, in the values-driven culture, in the importance of social impact and social awareness, they will not see the need to integrate this into their learning.
Entonces, esto nos deja la reflexión que no solamente se trata de entrenar a nuestros estudiantes, sino también tenemos que asegurar que hay un conocimiento común o una base común entre nuestros profesores y nuestros académicos, porque si ellos no creen en la importancia de incluir los valores en el conocimiento o en nuestras clases, no se va a tener ningún tipo de esfuerzo ni se va a realizar ninguna acción para trabajar en este sentido. The next slide, please. Now, I know that many of you here in this audience have heard and probably also used the expression many times. The tone is set from the top. In other words, I'm asking, what can and should university leadership do to assist in this process? Yo sé que muchos de ustedes de pronto han escuchado esta expresión que yo la puedo traducir como el ejemplo empieza por la cabeza o el ejemplo empieza por los líderes. En este punto tendríamos entonces que reflexionar qué ha hecho el liderazgo en la educación superior al respecto. In order to be effective, I believe that the university leadership team, they must set the agenda. And in setting this agenda, they must ensure that firstly, ethics at the institution is integrated into the broader institutional strategy. And secondly, that from that strategy, it effectively cascades into the core business of the university, which is teaching and learning. Because words in a strategic document alone is not enough. We need to see the practical implementation of it, and that comes from the leadership. En este sentido, los líderes de las instituciones de educación superior primero tienen que establecer una agenda común y poner como prioridad la enseñanza de los valores como una parte estratégica de sus programas. Sin embargo, esta estrategia no puede ser solamente un tema de dejarlo en documentos, sino que tiene que descender hasta el centro y hasta el origen de la misma función de la educación superior, que debe ser obviamente el aprendizaje y sobre todo con unas implicaciones prácticas de tener en cuenta estos valores en nuestras clases y en nuestra enseñanza. Heinemann's warning is very important for all of us in the academic, in the higher education space. And he says, since one purpose of the university is to purposefully teach how to behave in the future, if the university is confronting a moral deficiency, one can logically expect similar behavior from future citizens. So to the university leaders amongst us, acknowledging that all of us have choices, my question to you is, what is the legacy that you would like to leave? Heinemann hace una importante advertencia que deberíamos tener muy presente y dice, teniendo en cuenta que el propósito de la universidad es de manera deliberada enseñar cómo comportarse en el futuro, si la universidad está confrontando una deficiencia moral, uno podría esperar que un comportamiento similar en los ciudadanos del futuro. En este sentido, para los líderes de la universidad, de las instituciones de educación superior, tendríamos que dejar esta pregunta: ¿cuál es el legado que estamos esperando dejar? The next slide, please. So, coming back to the question of how we enrich higher education with ethics, I want to leave you with
my 5 key recommendations or suggestions or proposals, whatever we want to call it. And the first recommendation to all of us in the university is review curricula and ensure that the drivers of ethical citizenship and social impact are effectively integrated in the courses that we teach. It is so essential that the universities graduate informed citizens, citizens who are equipped with the knowledge and the sensitivity to make the right choices. Vamos entonces a regresar un poco al tema de cómo enriquecer la educación superior con la ética. Al respecto tengo 5 sugerencias o 5 recomendaciones. La primera es revisar los planes de estudio con el objetivo de asegurar que los conductores o las partes centrales de la ciudadanía ética tengan un impacto social y estén efectivamente integrados en los cursos. Es importante asegurar que graduemos ciudadanos informados, que no solamente que tengan el conocimiento requerido, pero también tengan sensibilidad frente a nuestros problemas sociales y frente a nuestra sociedad. The second recommendation from me is we should begin to include agreed institutional norms of ethical awareness and social responsibility in the criteria for evaluating program quality. 2 important issues when we're talking about quality: ethical awareness and social responsibility. La segunda sugerencia o recomendación es que podamos encontrar la conciencia social y la responsabilidad social, la conciencia ética y la responsabilidad social como uno de los criterios para evaluar la calidad de nuestros programas. The third recommendation is redefine excellence. Universities and higher education needs to redefine the concept of excellence so that university rankings and university ratings include considerations of ethical standing and social impact. El tercer aspecto es redefinir el concepto de excelencia en la educación superior, en donde tendríamos que tener tan presente que el impacto social y las posiciones éticas también deben ser parte o un instrumento para hacer evaluación. En este sentido, los rankings deberían también incluir el impacto social que una institución de educación superior tiene y también el conocimiento y la aplicación de valores y de conocimiento moral. Recommendation 4, integrate ethics into the organizational strategy and into our policies. The leadership must walk the talk, and they must also be seen to behave ethically, especially in times of stress and crisis. And this I learned from Christoph. It's not just good enough to behave ethically when everything is going well. We must also behave ethically when there is a crisis that we need to deal with. La cuarta recomendación es incluir la ética como una estrategia institucional, como una política. Y en este sentido, nuestros directores, nuestros líderes deben hablar sobre el tema, pero también deben mostrarlo y especialmente mostrarlo en tiempos de crisis. Esto es algo que aprendí de Christoph y es que los líderes no solo se deben portar de forma ética en los momentos de crisis, los momentos en los que todo está bien, sino también y sobre todo en los momentos de crisis. And my fifth recommendation is ensure that there is buy-in
and a shared institutional vision of this culture of ethics, that everybody understands it. I hope that I never ever hear again the kind of comment that I got from my former finance manager at my previous university when he was cutting the budget of the ethics office. He said, all this talk about ethics just causes the problem issues to bubble up. It's much better if we leave them just to sleep. La quinta recomendación es promover o asegurar que tenemos valores o tenemos una visión institucional que todos compartimos y que sobre todo toda la organización entienda. En este sentido, yo no quisiera jamás escuchar algo que escuché de algún antiguo director financiero que tuve y que estaba cortando el presupuesto para el tema ético porque afirmaba que de hablar tanto de estos temas éticos y de estos temas de valores era lo que estaba promoviendo justamente los problemas éticos y los problemas de valores, y por eso era mejor dejar ese tema quieto o dejarlo durmiendo. The last slide, please. I'm going to end by telling you a quick story. And the story is about an elder in the community who explained to his grandson how to resolve the dilemma of making moral and ethical choices. Quiero terminar contándoles una historia sobre un anciano que le contó a sus nietos cómo trabajar o cómo lidiar con este tema de tomar decisiones o de dilemas morales. My son, he said, the battle is between two wolves who live inside us all. One is evil. It is anger, envy, jealousy, regret, greed, arrogance. The other is good, as in the values that Christoph reflected on. It is about truth, love, hope, humility, and faith. Este anciano decía así: hijo, el tema es una batalla que tenemos interna entre dos lobos que conviven con nosotros. El uno es bueno, el otro es malo. El uno es malo, es arrogante, en él hay maldad, ambición, etcétera. Y en el segundo hay verdad, hay bondad, hay esperanza. The grandson thought about it for a minute and then asked his grandfather, which wolf wins? And his grandfather replied, the one you feed. And so, colleagues, in conclusion, my question to you is, which wolf are you feeding? As you are important members of the higher education communities, as academics at your universities, as leadership at the universities, which wolf are you feeding? And when you leave here and return to your classrooms and your offices, which wolf will you continue to feed? El nieto preguntó, después de pensar un poco en la historia, a su abuelo, y le pregunta, ¿y cuál de estos dos lobos es el que gana? Y la respuesta es el lobo que tú estés alimentando. Como conclusión, quiero preguntarles cuál es el lobo que ustedes están alimentando. Como líderes, como académicos, como profesores, ¿cuál es el lobo que estamos alimentando? Y cuando salgamos de esta conferencia y volvamos a nuestras oficinas o a nuestros salones, ¿cuál va a ser el lobo que vamos a estar alimentando allí?
I thank you so much for listening to me, and I look forward to a conversation with you after this. Thank you. Muchas gracias y damos paso entonces a un espacio de preguntas y a tener un espacio de conversación en estos momentos. Entonces, en este punto también le doy la bienvenida a nuestro comoderador. No sé si ya ingresó. María Eugenia Barroso es nuestra comoderadora en este punto. Ok, ya te vemos aquí, María Eugenia. María Eugenia, muchas gracias. María Eugenia es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Tiene una maestría en Propiedad Intelectual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es maestrando en Relaciones Internacionales en la Universidad Austral. Bienvenida, María Eugenia, y gracias por ayudarnos en este punto como moderadora en esta última parte de esta conferencia en la conversación. Thank you very much, Javier, for this presentation. I want to thank you, Divya, for your wonderful presentation regarding the transformative role of higher education. I would like to start contextualizing your presentation because it is in the framework of the webinar organized by Globalance and Uniminuto, but in the Master of Immoral Ethics and Ethics Dilemmas. And considering that, I was wondering that if we should consider the non-incorporation of embedding ethics in higher education as an ethical issue, as an ethical dilemma. Absolutely. Short answer. Yes. Absolutely, I agree with you. Because, if we start looking at the universities, and the more universities rebel against this idea of looking at the importance of integrating ethics and values, of discussing issues like social impact, that is a reflection on the institution itself and the ethical standard and values of that institution. And it becomes an ethical issue across the board. It really is. And that is why when I speak about it, I'm saying it is as academics, we talk to our students, but as academics, we also need to change. And then the third group of people who need to be involved is the leadership. Because if we don't have that, we do find universities that may be considered less ethical than others. No sé, María Eugenia, si quieres contar tu pregunta en español y yo pongo la respuesta, la traducción. Perfecto. Primero agradecí a Divya por esta excelente presentación y quería de alguna manera contextualizarla porque está en el marco de este webinar que se da justamente en el framework, en el marco del máster, en dilemas éticos y morales. Entonces, mi pregunta, Divya, era si la no incorporación o si no integrar la ética en nuestras universidades y programas de estudio constituye en sí mismo un dilema ético. Muy bien, la respuesta que Divya nos daba es básicamente sí, efectivamente, y justamente el hecho de no incorporar esta dimensión es reflejo de un problema, un dilema moral que tienen las universidades a su interior. Por eso es que es tan importante que los académicos, que los docentes y que el liderazgo de las universidades reflejen ese cambio primero, para que de esa forma se puedan realizar estos cambios o se puedan incorporar estas dimensiones éticas en los contenidos y en las enseñanzas, pero justamente este cambio tiene que surgir primero de el interior de la universidad. Thank you very much. Another question from the public and is regarding the context of Colombia, and is how to reach this idea of transformative role of higher education in a context, and especially in Colombia,
in which it's necessary to overcome obstacles inherent to the system and the bureaucracy. How to start with the change? I don't know that Colombia is so different from South Africa, for example, where we are. We also have a very regulated, quite a strong bureaucracy around it. So it's two things. The one is if your leadership, for example, is open to the change, then in their planning and in the way in which they structure and frame what will happen at the university. And in the introduction, I heard the comment and the conversation around the focus areas, that we begin to focus more as a university on communities and how we can grow communities and how we can build communities. And we draw our students into those activities. However, if you are in an institution, and we find there many times where the leadership is so resistant to discussions and engagements on ethics and community and social impact. What you can do, though, is as a lecturer, when you are developing your content, it's the way in which you develop your content and the way you present your content that you begin to open the eyes and the ears of your students, that you then use the students to begin to be the evangelists, the catalysts, the people who want to bring about the change. Because we sometimes find that where we as academics can't do it, if we can get our students sufficiently inspired to do it, that has an impact on the social expansion of the project. Bueno, la pregunta consistía en cómo a lograr esa transformación en las instituciones de educación o en el rol de las instituciones de educación superior en Colombia, teniendo en cuenta que tenemos muchos problemas y cómo nos podemos sobreponer principalmente a estos problemas burocráticos que podemos tener en nuestras instituciones. La respuesta es, tal vez Sudáfrica no es muy diferente a lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Y lo primero que tenemos que tener presente es que tenemos que estar abiertos y generar un espacio para apertura a este cambio. Lo segundo también es tener un plan, planearlo y enfocarnos en crear y hacer crecer comunidades de reflexión y de cambio al respecto. Y el tercer punto es si el liderazgo, si los profesores son muy resistentes a la inclusión de los valores en la educación superior, algo que podemos hacer práctico es como profesores en nuestras aulas de clase, en nuestros salones, empezar a preparar nuestro contenido y a presentarlo de forma que podamos abrir los ojos a nuestros estudiantes e inspirarlos para que ellos posteriormente vayan generando el cambio. La inspiración a los estudiantes también es una herramienta muy poderosa para promover estos cambios. I also want to just add to that, it's not easy, and there's no short solution to it, because sometimes it means you've got to be very creative and you've got to think really hard about how you structure your courses to get people excited about it. Y quiero agregar que sé que no es un trabajo fácil, no hay una solución mágica, pero en este sentido también tenemos que ser muy creativos para poder proponer y tal vez compartir esa emoción que tenemos o esa idea o esa pasión que tenemos por este tema, poderla compartir también a otros de forma creativa. Thank you. Another practical question from the chat in YouTube. How could you recommend us an strategic way to teach the young people values? As a professor. I think, again, I'm coming back to it's innovation. You need innovation. To stand in front of a class and simply say, these are the 5 values.
they're not going to be excited about it. So you need to look at different ways. And I can tell you, when I can just give you my experience and what we did at our university. We used, first of all, we introduced the values, we had discussions around them, and we let the students come up with the 5 values that they identified, that they thought were the most important. And we then asked them differently to start telling us what they understood by it, what it meant to them, how they would like to see it rolled out. Then what we did was we did drama around it. We brought other people in to dramatize what these values meant, but we also asked our students then to develop posters, to make little videos, to bring us photographs of things that they believed meant something to them and expressed these values. And another way that we did it, we had huge papers in the classroom with these values on it. And then we said to the students, if you believe in these values, sign this piece of paper and put a little photograph of yourself there. And they all wanted to do it. And we built up what we called our wall of fame. So all the students who accepted these values, who subscribed to these values, their little photographs were there. And if your photo was not there, then we knew that you were one of those who didn't believe in it. And so we made it a very practical experience together. Obviously, there's a lot of theory that goes with it and a lot of reading, but we didn't lecture them the values. We rather asked them to read and for them to interpret and to discuss and to engage with them on it, to ensure that they internalized it. It had to come from their heart. You can't force somebody to be ethical. La pregunta es si hay algunas recomendaciones prácticas o algunas estrategias para enseñar valores a los jóvenes. La respuesta vuelve nuevamente al punto de la innovación, porque tal vez solamente estar frente a la clase y decirles estos son los valores que tenemos y presentárselos tal vez no va a tener un mayor impacto. Lo que tenemos que hacer es generar en los estudiantes posibilidades para que los discutan, para que los revisen, para que puedan determinar o definir los que para los estudiantes son más importantes. Y se hacen recomendaciones de actividades como hacer dramatizados, hacer sesiones de pósters, de poner videos o de fotos donde haya representaciones de estos valores. Una buena idea también puede ser carteleras, como las llamamos en Colombia, o pósters, con estos valores y pedir a los estudiantes que firmen si creen en estos valores y que pongan una foto de ellos si creen en estos valores y de alguna forma hacer en el salón un muro de la fama de los valores. Si alguien no lo firma, si alguien no está así, es claramente una expresión de lo que cree, de lo que no cree, de lo que está de acuerdo, de lo que no está de acuerdo. En otras palabras, el objetivo es generar experiencias reales o experiencias significativas con estos valores. No solo dar la clase magistral, sino permitir que los estudiantes lo internalicen y que salga de su corazón y que salga de lo profundo de ellos estas reflexiones y estas opiniones sobre los valores. Thank you very much. I have a lot of questions in the chat, but we can take one or two, and we can move to the second. To the third speaker in order to respect the time and be honest with the audience and the speakers too. The following. You know what? Sorry, before you go, I'm not because of time. I'm just saying, if you want to send me the questions, if you translate them for me, I'll answer all of them for you and send back to you on the email. Thank you very much. If you want one more question to finalize with this round of Q&A is regarding
the indicators that you mentioned during the presentation about the ranking of ethics, which indicators do you consider that are the most accurate to measure the integration of ethics in higher education? That's a big question. That's really a big question. But I think when we start looking at it, you have different categories. So you start off with your governance category, and you would say, what is your strategic framework? What is your vision? What is your mission? When you talk about your vision and mission, is there the concept of values-driven behavior? Is social impact part of your vision, mission, your strategy, and does it cascade into your planning documents? That's the one side of it. Then the other side is we must start looking at the teaching and learning. And when we talk about teaching and learning, we're asking, do we develop our students in our different qualifications to understand what it means to be an ethical citizen, including what it means to be socially aware and socially is that in our curriculum, and how is it in our curriculum? And then if it's in our curriculum, do institutions actually test it in their assessments? Another big thing, all of us talk about community engagement and what we do for community engagement. But you will then need a set of indicators to say, is it sustainable? Is it just a once-off that they do it, or is it sustainable, or does it have meaning? And these are all part of a portfolio of evidence and activities that I believe are the questions that we should be asking when we look at whether an institution is really values-driven, whether they're ethical, and whether they make a social impact. Right now, none of the rankings actually does that, and I think that's a big problem. La última pregunta es, ¿cómo podremos tener estos indicadores o estos rankings donde se pueda medir de alguna forma la ética? Es una pregunta muy compleja, pero inicialmente lo que podemos hacer es tener categorías de análisis y empezar, por ejemplo, por la planeación estratégica de la institución. Si en la visión o en la misión de la institución hay conceptos claros o concepciones claras en términos de los valores. Esto tiene que descender a los documentos de planeación y de currículo. Y aquí tendríamos que mirar si la enseñanza y el aprendizaje está incluyendo cómo evaluar o qué significa ser un profesional ético y cómo esto se evalúa dentro del currículo. Otro aspecto también importante es hacia la comunidad, cómo la enseñanza o la transmisión o la vivencia de los valores se está transmitiendo a la comunidad, qué estamos haciendo con la comunidad. Y otro punto es si esta política es sostenible y es significativa. Al respecto deberíamos tener algún tipo de evidencia en actividades donde podamos mostrar que la institución está incluyendo los valores en sus documentos, en sus prácticas, y está impactando a la sociedad. Desafortunadamente no hay ningún ranking en estos momentos que tenga en cuenta o que mida los valores como parte de la calidad de la educación superior. Thank you very much, very much, Divya, for your presentation and all these great ideas regarding how to enrich higher education with ethics. It was a pleasure that you have been provided a lecture, and we want more. And we will invite in another opportunity to speak and go deep regarding this issue. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Realmente quisiéramos tener mucho más tiempo, pero no tenemos tiempo y de verdad la discusión y las preguntas darían para más, pero vamos a continuar con nuestra agenda. En la siguiente parte tenemos también el conversatorio, la presentación de la doctora Christine Housel. Voy a hacer una breve presentación de la doctora Christine.
Ella es la persona a cargo, la responsable de las relaciones y de las donaciones y de las alianzas estratégicas en globetics.net, y es una educadora con bastante experiencia. Está apasionada por construir sociedades, por construir compañerismo y espacios de comunicación y de formación que creen mucho más amor por las comunidades éticas. Ella tiene un grado de honores en filosofía de Wheaton College y un máster en divinidades de Yale University Divinity School. Ambos grados con un énfasis en ética. Empezó su carrera profesional después de la graduación en la universidad como profesora de escritura avanzada, de literatura americana y de inglés hablado. Ha tenido también experiencia en China, y ha también estado trabajando y ayudando a los jóvenes en enseñarse y en entrenar en proyectos con ONGs o organizaciones no gubernamentales en universidades y también en iglesias. También ha tenido su rol más reciente, es como secretaria general de la Federación Cristiana de Estudiantes, WSCF, y también ha sido una amplia conferencista sobre temas de inclusión de los jóvenes en comunidades ecuménicas en las Naciones Unidas. Ha creado material en liderazgo y en oportunidades para líderes estudiantiles en más de 100 países y ha inspirado a muchas personas y a muchas organizaciones, también de estudiantes, y a los cuales también ha hecho un trabajo de mentoreo, y también tiene experiencia en planeación y asociaciones estratégicas en educación con ONGs. Ha demostrado mucho compromiso en descubrir la riqueza de la interculturalidad y del desarrollo y de la fe intergeneracional y ecuménica, y ha sido un gran aporte y ha apoyado a Globaletics desde su inicio, desde su concepción, y es parte de este proyecto, y su objetivo, su idea es inspirar a individuos e instituciones para tener una vida mucho más ética y lograr un mundo más justo y más pacífico. Le damos también la bienvenida a la doctora Christine Ann Housel. Dr. Christine, thanks for being here. Thanks for partnering with us in today's webinar. We are all yours. It's my pleasure to be here. I don't know about you, but I was very inspired by my colleagues. What they have shared with us got us thinking, and also they provided some practical ideas for how we can move forward. And what I want to focus on in the moment we have together is to orient you a little bit more to globethics.net and to share with you some practical tools as well as ideas through the lens of working together in partnership. Bueno, ella dice que está muy inspirada por las anteriores sesiones, que nos ha hecho pensar, nos ha llevado mucho a la reflexión, y hoy quiere enfocarse en compartir unas herramientas prácticas en cómo lograr comunidades y en cómo lograr compañerismo con otras personas, establecer estos convenios o estas ayudas para nuestros fines y para lo que estamos buscando en temas éticos. So as you understand now, globethics.net is focused on what we have been talking about today, which is embedding ethics in higher education.
Como ustedes saben, Global Ethics está enfocada en lo que hemos estado hablando hoy y es en la inclusión de los valores en la educación superior. We are a leader in setting this agenda, and we have spent time developing resources and tools to help all of us along. And in some ways, primarily, we're a platform to gather. Esto obviamente implica, hemos ejercido un liderazgo en esta área, pero esto también obviamente implica invertir unos recursos y generar unas plataformas en común donde podamos obviamente dar alcance a nuestro objetivo. And so we prioritize contextualization or engagement within individual contexts and global engagement between contexts so that we can learn from one another and struggle together about these important issues and build momentum together. Enfatizamos mucho en contextualizar y en aprender los unos de los otros y en conocer los unos a los otros para poder compartir experiencias juntos. We've been discussing the importance of ethics, and sometimes it can seem abstract, but we see that it is very practical and very much a part of our everyday life. It provides a compass which directs our life and our actions. Hemos estado discutiendo el tema ético, lo cual puede parecer para muchos algo abstracto, pero en realidad el tema ético es mucho más práctico y incluye todo lo que hacemos en la vida diaria. And we have seen that our speakers have spoken about the strategic importance of higher education in forming ethical leaders. Nuestros anteriores conferencistas invitados han estado hablando de la importancia estratégica de la educación superior para incluir los valores. This is our executive director, Obiora Ike. Esa es nuestro ejecutivo o nuestra parte ejecutiva, nuestra orientación general. And Christoph dealt with this issue of ethical living. It's about weighing options and dealing with ethical dilemmas, as well as developing clear virtues and values. Y Christopher nos hablaba de cómo, de estos problemas éticos, de cómo balancear las opciones y cómo trabajar o cómo abordar los dilemas éticos. I have a question. Are you seeing my PowerPoint? We are not. Huh. We are not seeing your PowerPoint, not yet at least. Because, let me try again. Yes, Eugenio, go ahead and share. Because my computer said that it was showing. So while we're waiting for the PowerPoint, yeah, go ahead. Yes. I think some of the questions to Christoph were really very interesting about what do we do with all the diversity of beliefs when we're looking for ethical unity. Bueno, mientras esperamos por la presentación de PowerPoint, estábamos pensando o trabajando o queremos trabajar los dilemas que nos presentaba Christopher frente a la diversidad de dificultades que podemos encontrar en incluir los valores en la educación superior. And yes, Eugenio, I see the PowerPoint now. And just to continue the thought, like in other disciplines, you know, I think we all know that we are developing some consensus and some common points
of agreement. And then there are many points that we are still building knowledge around and still struggling with. Como en muchas disciplinas, en la ética ya tenemos muchos consensos y muchos aspectos en común, pero todavía tenemos muchas áreas en las que no hay consenso, en las que todavía tenemos un espacio para ponernos de acuerdo. And as Divya said, even where we know, we don't always do. Sorry, can you repeat that? Even where we know something, we don't always enact it or implement it or live it in our lives. Incluso muchas veces podemos tener el conocimiento y podemos saber algunas cosas, pero no necesariamente lo hemos llevado a la práctica o lo hemos puesto por obra, lo hemos ejecutado. Whether individuals or institutions. Y esto aplica para individuos o para instituciones. And so Globalance is a place, is a gathering place where we can try to promote and motivate and move forward in those areas where we agree, and then where we can find ways to respectfully and peaceably engage each other in all our diversity and difference. Globoethics es un lugar en donde podemos promover esos espacios en los que estamos de acuerdo, y también es un lugar en donde podemos mirar y revisar estos lugares o estas dimensiones en las que no necesariamente tenemos consenso. Next slide, please. And so we work to promote values-driven transformation through ethics education. And I'll tell you a little bit more about this. We work to embed ethics in the governance of institutions and integrate ethics as a core discipline. We work to provide training content and learning resources. And we do hold the UN Sustainable Development Goals out in front. We seek to contribute to this. You can just summarize. Uh-huh. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos lograr en Globoethics? Primero, promover transformación a través de los valores en la educación y en los líderes a nivel global y promover más bien ciudadanos globales. Incluir la ética en los aspectos de gobierno e integrar la ética como un aspecto importante en la disciplina, un aspecto fundacional en la educación superior alrededor del mundo. También proveer entrenamiento ético y contenidos y recursos de aprendizaje para promover o fortalecer el comportamiento ético entre las instituciones de educación superior, los profesores, los estudiantes y los profesionales en procesos de enseñanza y aprendizaje, y contribuir al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Next slide, please. And as I mentioned, we do this all in partnership. In fact, everything that we build, we are building together with partners, with experts, with communities all around the world. Y todo esto lo hacemos en sociedad o en colaboración con expertos, con comunidades alrededor del mundo, y tenemos 17 compañeros o 17 sociedades con los que estamos trabajando. And what is this 17 partnership for the goals? What does this mean? This is actually the 17th of 17 sustainable development goals. So we've been talking about the sustainable development goals, and I just mention it here. There's more to explore. But actually, it's very interesting that partnership is actually a goal. It is not only listed as a means to achieve the goals, it is listed also as a goal, which says that it's a big investment to work in partnership, because it takes relationship building, it takes community building, it takes trust building, and usually it takes more time. And we all feel so pressed by the urgency of the goals.
But actually, the global community affirmed that with the big challenges in front of us, partnership is essential. And globethics.net affirms this as well. Bueno, y ese número 17 implica los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero también implica que en sí la colaboración, el compañerismo, el generar sociedades es en sí un objetivo. No es un medio, no es un fin solamente, sino también es un medio. Y esto tiene varias implicaciones. Implica el trabajo con la comunidad, implica el conocimiento de la comunidad, implica el escuchar a la comunidad, pero justamente las comunidades globales afirman que el establecer este compañerismo y estas sociedades es en sí uno de los objetivos y es en sí una de las mejores formas para lograr o para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. The next slide, please. Actually, the next one. Let's go to the next one. We use this acronym around the word ethics to identify some key components of cultivating ethics. And so just to mention it, there's more to explore in the future, but we have empowerment of people and institutions for the purpose of transformation. Being holistic is important, working for integrity, developing competence, and to the end of personal and communal and global sustainability. Para poder representar nuestra misión, utilizamos este acrónimo, donde tenemos las distintas partes. Obviamente hay mucho por mirar hacia el futuro, pero tenemos el empoderamiento, la transformación, que es poner el bien común antes de poner el interés personal, el aprendizaje holístico, un enfoque holístico mejor, que es la comprensión en profundidad de todas las correlaciones que existen entre sistemas, entre personas, integridad, competencia y sostenibilidad. Next slide, please. So with our partners, we've worked to develop useful resources that we can all use and we can all continue to build. And I'm just going to give a short introduction to them now. Maybe in the future we can go into more depth. But we have an online library, a publishing house, an academy, and a network, a global network. Estos son los recursos que hemos estado construyendo con nuestros socios. Hoy solamente vamos a hacer una pequeña presentación, pero queremos que conozcan que tenemos una biblioteca electrónica, una editorial, una academia y una red. Next slide. In our network is comprised of individuals and institutions. And it is a place where we can both learn, study, and also contribute expertise, knowledge, and ideas. Bueno, nuestra red está compuesta por personas, por individuos o también por instituciones. Y la red es un espacio en el que podemos generar aprendizaje, compartir estrategias y también generar comunidades para generar reflexiones e intercambiar conocimiento y opiniones. And I want to mention that as individuals, you can register as a member of the network simply by going to our website and giving us your email. And then you will receive our newsletter with more information about what's coming. Y quiero resaltar que como personas ustedes se pueden registrar en nuestra red simplemente con su correo electrónico y a vuelta de correo van a recibir un journal o una información electrónica
en donde van a tener más datos y más información. Lo pueden hacer solamente como individuos y con la sencillez de registrar el correo electrónico. Next slide, please. I just mentioned here that one of the things we do is work with institutions to then inspire as Divya was saying, inspire communities to take up this vision of ethics. And the training of trainers is for that purpose. It's a short in-person experience as a higher education institution. Y uno de nuestros objetivos es poder inspirar y lograr que las personas se apropien de nuestra misión y nuestra visión a través de nuestros proyectos de entrenamiento y también de nuestras redes, la red que tenemos. And if an institution wants to go further, we are in the pilot testing phase of an ethics excellence self-assessment tool for institutions. And it actually includes a lot of the indicators that Divya was talking about. Y a nivel institucional, si la institución quiere ir mucho más adelante, tenemos esta herramienta para autoevaluación de la medida de la inclusión de los valores, y aquí tenemos los indicadores que habíamos hablado previamente. Next slide. This is just to make the point that we have not only partners, but we have staff all over the world, including Eugenia in South America. Y en este punto quiero mencionar no solamente que tenemos socios, sino también tenemos personal trabajando en distintas partes del mundo, incluida Sudáfrica, incluidos otros países. Next slide. And a lot of supporting organizations and member organizations. Y también tenemos muchas organizaciones que nos patrocinan y que son miembros también de nuestra organización. Next slide. This is to make the point that there are different ways to partner with us as individuals and institutions. And I'll move on from here. En este punto yo quiero mostrar que hay muchas formas de hacer sociedad con nosotros o de volverse socios de nuestra organización. Tenemos estas 4 formas para hacer parte de nuestra sociedad, de nuestra organización. And if you want to talk more, Eugenia and I are here to speak with you further. Y si ustedes quieren conocer un poco más sobre cómo hacerse miembros a nivel individual o en institución, podríamos hablarlo un poquito más. And I'm going to move quickly through the rest of our resources, but it's to give you a little taste. Voy a ir avanzando un poco más rápido, pero solamente para que puedan conocer o tener una primera mirada en nuestros recursos. We have built up and are building up an online library with resources on ethics, philosophy, and ecumenism, among others, but focused on ethics. Tenemos una biblioteca electrónica digital en donde tenemos recursos sobre ética, filosofía y ecumenismo que también tienen libros y acceso abierto, open access. Next slide. And you can read everything. You can read the majority of what's in the library freely. And if you register as a participant in the network, you can read everything and download also what is in the library free of charge. Y como decíamos, esto es open, es gratuito, es abierto. Y la mayoría de las cosas ustedes lo pueden ver así. Y si ustedes se registran, también tienen la posibilidad de descargar
muchos de los materiales que están ahí de forma gratuita. We have a librarian, and this is an example of one collection that is curated on ethics in higher education. Bueno, y este es un ejemplo de una de las colecciones que podemos ofrecer y que tiene que ver con ética en la educación superior. Next slide. We also publish, and we seek to make publishing affordable to anyone who would like to publish with us, and that includes experts and new scholars. We publish PhD theses as well as expert work by members of our network. Bueno, y tenemos nuestra editorial, nuestra casa editorial, en donde podemos ofrecer publicaciones. Tenemos publicaciones que queremos hacer de muy fácil acceso para la comunidad, donde podemos publicar temas de expertos o también tesis de doctorados. Everything that is published with us goes into our library and is open access. Y todo lo que nosotros publicamos va a nuestra biblioteca y es de acceso abierto. Next, you can go to Academy. We have developed some wonderful online courses that are open to anybody. And if an institution wants to bring a group, we can discuss and negotiate that with an institution. Tenemos nuestra academia y tenemos una posibilidad de, si una institución quiere enviar un grupo a capacitarse en nuestra academia, podemos tener la opción de dialogar con esta institución para ver cuál es la opción para un grupo de personas que sean enviadas. Next slide. And there is a way to do a freemium model, and there's a way to do a paid track where you get a certificate. Tenemos una manera de tener estudios gratuitos y también hay una forma de obtener un certificado que incluye un pago. Next slide. Just to mention that in addition to cyber ethics, this coming fall, we have our flagship course called Ethics in Higher Education for Administrative Professionals. And we also have another one, which is Ethics in Higher Education for Teaching Professionals. And so if you're inspired from this, from this discussion to go deeper, you can talk to us about these courses. Y queremos anunciarlos de estos cursos flexibles que tenemos en ética, en cyber ethics, y también ética para la educación superior para los profesionales administrativos. Si ustedes han estado inspirados en lo que hemos estado hablando hoy y quieren profundizar un poco más, pueden contactarnos para que les demos mayor información. The courses are mostly in English, but we also have discussed ways of contextualizing by having a group from maybe one school or one country having extra sessions to discuss and process and contextualize the material. La mayoría de estos cursos están dados en inglés, pero hemos mirado formas en las que podemos contextualizarlo, como por ejemplo tener unas clases extras con grupos de una universidad para contextualizarlos un poco mejor y para profundizar un poco más. And one important example is we recently, Eugenia worked on a course in the region with a partner in the region to develop a course on the theme we've been talking about, which is embedding ethics in the teaching of all of the courses in the university curriculum. And this course was offered to the South America partners in Spanish. And we are now seeing if we can bring this course to the global platform in English. And so really we are
bringing the expertise and the knowledge and the needs of all the partners all around the world, together. We are working to do this in partnership with you. Tenemos un ejemplo en particular en donde Eugenia, junto con un socio en la región, estuvieron desarrollando un curso que justamente hablaba de lo que hemos estado desarrollando aquí, es cómo incluir la ética en los cursos, en todos los cursos en una institución de la educación superior. Esto tuvo su origen en Sudamérica, pero ahora este curso se va a llevar a la plataforma en inglés a nivel global y se va a compartir. Es una buena forma de compartir la experticia y la experiencia con toda la comunidad. Next 2 slides. The next one, yeah. We also have, no, back one. We also have the Blue Table webinars are regular webinars on different themes that are free of charge. And we also organize on a regular basis conferences and webinars now with partners from different places in the world. And so by connecting into the network, you can work with us to organize future events like this, as well as you can receive news of what's happening both in your region and around the world. Uh-huh. Y estos webinars de Blue Table Webinars son webinars gratuitos que se están realizando con cierta frecuencia y se realizan con socios de distintas partes del mundo en distintos temas a los que ustedes pueden unirse, pueden vincularse y de los que pueden participar. Next slide. Just to mention that we have a board which is comprised of people from all around the world, from different worldviews and religions, and from different sectors. So we're really seeking to be a gathering place of diversity to work on the very good questions that people were asking of Christoph earlier. Y quiero mencionar que tenemos una junta, una mesa directiva que está conformada por personas de distintas partes del mundo para poder tener así la diversidad que garantice y que nos permita responder tal vez algunas de las preguntas que se estaban haciendo inicialmente a Christoph. And you see we're in good hands with people like Divya on the board and people like Christoph leading the board. Y como ustedes pueden ver, estamos en muy buenas manos con personas como Christoph y estamos con personas como Divya que son parte de esta junta o de esta mesa directiva. So just the last slide. Wonderful to be with you today. We look at this, as Maria said, as a launch of more conversation, more dialogue, more learning. And if you wish to register as an individual, you can go to the address you see on the slide. And please feel very free and very welcome to contact Eugenia or myself with any ideas, any questions, or for more conversation. Uh-huh. Perfecto, muy bien. Voy a pedir, Eugenia, que si dejas la última diapositiva proyectada, para que en esta parte que estábamos tratando de pronto de promover el conocimiento de los recursos, si alguno de los participantes quiere conectarse para que ellos tengan esta información. Well, Dr. Christine, thanks for sharing. It's amazing the amount of resources that you have developed and that are available for everyone. I would like to highlight the fact that most of them are open source, which is quite interesting and quite relevant for us in Latin America. Thank you so much for your presentation. Bueno, estamos llegando al final de nuestro webinar. Como ustedes pueden ver, estamos compartiendo en pantalla los datos, la información en donde pueden obtener mucho más acceso a los recursos que acabamos de presentar.
para este punto, para esa parte, por razones del tiempo que ya estamos llegando al final del tiempo que teníamos proyectado, entonces les vamos a permitir, les vamos a dejar esta información para que ustedes puedan acceder directamente a ella, y quisiéramos cerrar tal vez con unas palabras de agradecimiento a nuestros asistentes, a nuestros invitados. Definitivamente creo que nos vamos con muchas reflexiones. Interesante cuando uno termina un tipo de encuentro de estos y dice, me voy con más preguntas que respuestas, porque esto implica que seguimos en nuestra búsqueda. Y agradecerles también a la facultad, al programa, a la maestría, por estas iniciativas. Y como veíamos, la sociedad, el compañerismo no debe ser solamente una meta o un objetivo, un medio por el cual vamos a lograr nuestras metas, sino debe ser parte de lo que nosotros somos como comunidades académicas. Definitivamente la academia se construye justamente es en sociedad y en compañerismo. So thanks to all our guests for sharing with us. We are reflecting here that probably after this time we have some more questions than answers, which is good because it means that we have been reflecting and that we are still in the process of learning, and is this process of building communities of learning. So we really appreciate your that what you have shared with us. Thank you so much, Christoph, Christine, Divya, for being here. It was a pleasure. Thank you. I don't know if you have some final words to address to our audience. We'll defer to Christoph. Okay. Thank you so much. Christoph. You're on mute, Christoph. Yeah.